Hello everyone, I am Dr. Sushrut, Managing Partner, Medical Angel LLP. Let us understand there are a lot of things going on in the market. So as far as the quality of products are concerned, so let us understand why we build hospitals. We build hospitals not to showcase the aesthetic looks. We will not build the hospital just to show the elevation. We do not build the hospital for more of a comfort. We do not build the hospitals to give you more aesthetic looks. For me, they comes as a secondary. The main reason for building a hospital is to heal the sick, to cure his changed ailments, to bring back to the normal life. That is the main purpose of the hospital, so that actually the purpose is met. Because everything cannot happen at house. So that's the reason hospitals are built, and it is built only with the sole purpose of curing the disease, curing the altered system. Now in doing so, secondary requirement, in doing so, we require better aesthetics for psychological effect, and also it has benefits in terms of recovery, and also in terms of hygiene, in terms of ambience. So collectively we are going to give a better harmonious healing for the patient. But in certain cases, what will happen is we forget our basic fundamentals, the purpose of constructing a hospital, and we give more importance towards the aesthetic part, but we do not give much importance to the main purpose of constructing a hospital. We give very good ambience, we give very good lobby, good lighting, awesome front elevations, and nice sofa, centralized AC, everything we give. Okay, so but when you go to the core subject, which is supposed to be of a high standard, lack lot of detailing, lack lot of standards, because that is not visible to the patient. The one which is visible to the patient, one which attracts more patient, we spend a lot of money there. At the end of the day, what will happen? The main purpose get killed. We do not have money left out at the end to invest on the main important aspects in the healthcare industry, whether it's electrical safety, fire safety, water requirement, patient facility requirement, and in terms of hazards, and in terms of infrastructure, especially inside your ICU and operation theatre settings, or neonatal settings, or pediatric settings, because those are the things which are not visible to the patient or the consumer for that matter. So now we should balance both. We should balance both and give little upper hand to the areas where safety is maintained, the area where patient recovery is faster, the area where you need an improvisation in the patient-centric domains. So try to improvise there, and then I don't deny that aesthetics are very, very important, because the trend is like that, and we require a good aesthetic hospitals, but give it as a second priority after once you have invested enough. A hospital can be made beautiful even with less investments as far as aesthetics are concerned. We need patient recovery early and patient discharge early from all the critical areas. Now let us talk about main important aspect, why we require a proper clean environment inside your operation theatres. We believe in germ theory. Okay, so we believe in germ theory, and along with that we believe in lifestyle. Disease is mainly caused by the lifestyle, which are called as lifestyle diseases, which are maintainable, preventable, and along with that germ theory. Diseases are caused by viruses, fungus, spores, parasites. So these are the germ theory. So now let us understand in germ theory perspective.
let us understand what is the size of the tiny germ which creates so much problem for us. Let us understand the size of different contamination causing agents. In a broader way, viruses are 0.2 to 0.3 micron. Remember this figure. Okay, later on I will tell you how things are happening. Viruses 0.2 to 0.3 micron. Okay, and you have a bacteria here 0.5 to 5 micron. 0.5 micron, not even visible. 0.5 micron to 5 micron. Fungus 2 to 10 micron, and spores, bacterial spores, it is 1 micron. Now viruses, they clearly airborne. They are airborne. They can easily float around. That is the viruses. Look at the size, 0.2 to 0.3 micron. Okay. Now we have bacteria here, 0.5 to 5 micron. It is airborne, depends on the size, like larger, medium and smaller. And it can be airborne also. And funguses, this is also airborne. And spores, this is heavy, but again it can be a airborne. Hospital nag ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಸಬರ್ಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ, ಲೈಕ್ ಡ್ರೈ ಮಾಪ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಸಬರ್ಗಿ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಾಗ, ICUನಾಗ, ವಾರ್ಡ್ಸ್ನಾಗ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಸಬರ್ಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಮನೆಯಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಕಸಬರ್ಗಿಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕಸ ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಧೂಳು ಮ್ಯಾಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಧೂಳು ಮ್ಯಾಲೆ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು, 1 micron ಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಈ 1 micron ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಹೆವಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾವ ಮೇಲೆ. So that becomes airborne, and then again it takes nearly half an hour to 1 hour for them to settle back again. So in hospital setting, don't use dry mop. ಮನೆಯಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಬ್ರೂಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ವೆಟ್ ಮಾಪ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಕ್ಡ್, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಡ್ರೈ ಮಾಪ್ ದ ವೇ ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಅಟ್ ಹೌಸ್. ಕಸ ಹೊಡೆಯೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಸೈಜನ್ನು ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗ್ರಾಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಗ್ರಾಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ನಾಗ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ನಾಗ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಗ್ರಾಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅವನ್ನ ಅದರಾಗ ತಲೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು what antibiotic is required, which generation antibiotic is required for gram negative, gram positive, what is called as generation, first generation, second generation, third gen. We will not get into that. That is doctor's job, that is clinician's job. We are talking about infrastructure part of it. Okay, so now let us understand gram negative. ಈ ಗ್ರಾಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ತ್ರಾಸ ಕೊಡ್ತಾವು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಪನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್. ಬಟ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಾಗ. ವೈ ಯು ಆರ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್? ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದ್ರಾಗ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಸುಡೋಮೋನಾಸ್ ಅದ, ಅದು ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಸೈಜ್, 1.5 to 3 ಮೈಕ್ರಾನ್. ಕ್ಲೆಪ್ಸಿಯಲ್ ಅದ 1 to 2 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಅದರದ್ದು ಸೈಜ್ ಅದ. ಸೈಜ್ ನೋಡ್ರಿ, 1.5 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಇಂದ 3 ಮೈಕ್ರಾನ್. ಯಾಕೆ ಮೈಕ್ರಾನ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ the sizes I am going to explain to you. In gram negative itself, smaller ಎಷ್ಟಿರ್ತದಪ್ಪ, 0.2 to 0.8 micron ಅದ. ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟದ, 1 to 2 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಅದ. ಲಾರ್ಜರ್ ಎಷ್ಟದ, 2 to 10 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಅದ. ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕೀಪ್ ಇನ್ ದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೋಡ್, ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾವೆ.